So right, mula-mula saya pun sendiri actually pening bila saya actually go through ni, sebab saya tak pernah actually go through an rcuid. Saya tak pernah. Okay, iculs dengan rculs tu pernah lah. Okay, so usually bila rculs dengan iculs, okay, diorang akan designatekan saham tu, okay, as, okay, kalau you guys yang basic yang tak pernah ni okay, so kita ada Airasia, okay, so ini mother stock, okay, mother share lah, okay, so katakanlah ada warrant lah, kan dia ada detachable warrant lah. Saya tak tahu, tak ingat whether Airasia pernah disclose warrant tak sebelum ni, ada pernah bagi tak, dah expire ke apa, tapi let's assume this is the first time lah dia ada warrant, so dia akan jadi Airasia WA. Okay, kalau sebelum ni ada warrant WA, so akan jadi WB. Kalau ada WB, dan sebelum ni dan dia akan jadi WC. Okay, that's warrant. Okay, so for loan stocks, okay, iculs or rculs, dia akan fall under category LA. Okay, L. That's the code nanti. Okay, so I was, bila dia mention rcuids kan, rcuids ini, saya macam, okay, apa code dia nanti? So it's kind of like, saya tak pernah tengok kan, I mean like, I tak go through lah, I've never been to. So I did a bit of research lah. So it seemed that tahun 2016 there was satu saham nama, boleh tak? Okay, so in 2016 ada satu saham nama Hyaptech Ventures, kalau tak salah saya, Hyaptech lah disebut angel dia, Ventures. Okay, so the Hyaptech Ventures ni actually issued this redeemable convertible unsecured Islamic debt. So basically yang kita nak discuss hari ni, saya akan gunakan this Hyaptech punya ni lah, features saya akan assume is almost similar to the rcuids. Okay, so for the Hyaptech, apa yang diorang denote adalah diorang letakkan bawah LA. Okay, so I'm also gonna assume that this rcuids is going to be parked under the loan stock juga. Okay, because anda kena faham ada dua okay. Hari ni memang kita pergi technical sikit lah. So kalau anda tak faham apa yang saya cerita ni, anda boleh Google balik, anda boleh tengok balik video ni berulang kali. Okay, macam biasa saya takkan delete video-video yang saya dah letak. So tengoklah puas-puas. Okay, memang free. Okay, so there is a instrument where we call is a fixed income securities. Saya sendiri pun banyak dah lupa actually. Dunia semua ni saya belajar zaman CFA dulu. Okay, saya pernah ambil exam CFA. So fixed income securities ni, konsep dia adalah satu, kita panggil it is a debt instrument. Okay, dia debt instrument yang issued by the tengoklah issued by siapa kan, in this case ni contoh by the company lah, issued by the company, and kita pegang instrument ni. Okay, kita pegang instrument ni, and dalam instrument ni they have a fixed interest payments during a specific period. Okay, so maksudnya ada tarikh luput tau. Okay, ada tarikh luput. Alright, so antara fixed income contoh yang ada adalah loan stocks. Okay, yang kita nak discuss hari ni, yang saya nak just a bit of information for you guys lah. Okay, ada loan stock dengan which is loan stock ni dia panggil, it falls under the equity security okay, equity security. And one more is bonds / sukuk. Okay, bond ni yang conventional, sukuk ni yang Islamic. Okay, dia ada difference here. Okay, and this is called under the debt securities. So mula saya confused jugalah. I was thinking like, rcuids ni bawah apa sebenarnya? Is it a loan stock? Is it a bond? Ataupun sukuk? So when I come to arrive, bila saya tengok nama dia balik kan, convertible unsecured Islamic debt securities. So saya assuming that it is falling under the debt securities. Okay, saya assume gini lah. So kalau saya silap ni, saya mohon maaf. So apa-apa pun you guys boleh check balik dengan ni, because dia behave macam bond, sama macam bond. So I'm assuming that it is falling under the bond / sukuk. Ataupun maybe dia hybrid antara loan stock dengan sukuk. Okay, maybe dia ada function dua-dua. Okay, but anyways,
dia almost similar, okay. Yang membezakan ialah, okay, seandai default payment, okay, seandai default payment, okay, kita tak bawah ni, okay. Sekejap, kita nak pergi situ dulu ke? Okay, kita cerita pasal loan stock dulu. Loan stock ni ada dua jenis, okay, loan stock ada dua jenis. So basically, apa loan stock ni ialah, okay, company nak raise money by issuing stocks, okay. Tapi dia bukan ordinary shares, but it is a loan stock. Okay, dia pinjaman. Okay, so kita pegang loan stock ni, where kita receive some fixed interest, okay. Shareholders owning the loan stock receive fixed interest rates, okay. Katakanlah dia berbentuk payment, katakanlah 5% untuk hiaptek tu, hiaptek tu 5% per annum, okay, and paid maybe semi-annual, okay, bermaksud 2 kali setahun, okay, setiap 6 bulan. Okay, so setiap 6 bulan dia akan bayar 5% daripada amount of the loan stock tu, okay, the total amount yang diorang issued tu, okay. So this is the concept first, okay. And dalam kategori loan stock ni, dia ada secured loan stock dengan unsecured loan stock. Apa beza dia? Apa beza dia? Unsecured, okay, dia ada dua, okay. Secured loan stock ni, okay, secured ni dia based on some collateral by the company. Okay, company kena produce some collateral untuk keluarkan secured loan stock. Okay, unsecured ni tak payah collateral. Okay, tak payah collateral. No need. Tak perlu collateral. Okay, so these are some definitions lah. You guys kena tahu These are some definitions ni. Okay, and bila you kata unsecure ni, okay, unsecure ni means that there is no guarantee that tamat je tempoh maturity period, okay, of the loan stock, that you will be given back the principal, okay. Saya type ni macam nak jawab soalan exam okay, okay, the principal, okay. Kalau dia go to default lah, maksudnya dia tak boleh bayar kan, okay. Okay, itu yang unsecure, okay. But somehow bila saya buat research lagi, saya pening sikit. Sebab tu saya, kalau boleh, at the end of the video apa semua, nanti saya akan bagi you like ataupun mungkin saya cakap sekarang pun boleh, you tulis sekarang. Okay, bila kita refer unsecure ni, maknanya tak ada jaminan tau, tak ada jaminan. Tapi saya ada baca, I did some reading lagi, bila kita tambah je the word convertible, okay, kita macam bagi jaminan balik tau. Okay, sebab tu saya actually confused. Okay, kalau you tanya saya sebenarnya confused. Kenapa redeemable, convertible, unsecured? The moment you allow the word convertible ni apa maksud dekat sini? Convertible ni maksudnya you allow this debt security untuk di-convert menjadi saham balik, untuk menjadi saham Airasia balik. Okay, so bila you ada boleh allow untuk conversion, so dia seolah-olah memberi jaminan lah. So it's kind of like, unsecured ni refer kat mana sebenarnya? Unsecured ni refer kepada jaminan dia tak boleh nak bayar interest ke, okay, maknanya dia tak boleh fix ke, ataupun dia, kalau dia go, what happens when they go into default. Okay, for loan stock memang saya tahu, kalau loan stock, if the company goes into default, okay, ni beza dia dengan ni nanti ke. Maknanya ni lah, let's say company wind up ke apa kan, okay, maksudnya bankrupt ke apalah. Kalau ni, maknanya dia go default on the payment. Default on the payment. So what happens is that, okay, bila nak pergi liquidation,
company akan appoint satu liquidator, okay, liquidator khas. So liquidator ni akan assess balik semua asset, semua liabilities. So they need to pay out some certain people dululah, yang priority lah, creditors apa yang utama kan, banks apa semua. So after they pay out tu, kalau ada leftovers, okay, for loan stocks, okay, you are not entitled to claim on the physical assets remaining, okay, after liquidation. Okay, you tak boleh, okay, tak boleh untuk loan stocks. Okay, however, okay, termasuk debt securities, okay, saya rasa dah jelas dah tu yang ni. For debt securities, konsep dia sama juga, dia ada maturity. Okay, the third yang ni, dia ada tempo, dia ada principal. Okay, dia ada fixed rate coupon. Okay, ataupun dalam Islamic term, kita panggil profit rate. Okay, dia tukar nama. Okay, yang debt securities ni, bond ni, kita tukar jadi sukuk. Okay. So, maturity, principal, fixed rate coupon, ataupun profit rate. Okay. So, dia lebih kurang sama macam loan stock. Okay, cuma beza dia ialah, okay, beza dia ialah most of the most of the bonds atau suku are usually guaranteed. Okay, guaranteed by the company lah. Okay, so bila dia mention unsecured here, saya pun jadi pening juga actually. Unsecured tu dekat celah mana? So itu antara soalan yang mungkin you kena catat lah. Is it unsecured? Okay, in terms of the payment of the profit rate. Okay, sekarang ni you kena faham apa beza sukuk dengan bond. Okay, bond konvensional. Okay, non-Islamic lah maksudnya. Okay, sukuk is Islamic. Okay, apa beza utama? Beza utama dia ialah sukuk Islamic adalah lebih kepada ownership. Okay, lebih pada ownership. So, bila you ownership, you akan menggunakan konsep profit sharing. Okay, bermaksud dekat sini, kalau company tak buat duit, they are not obliged to pay your scheduled profit rate. Okay, ini yang saya dapatkan ni, saya tengok dekat overseas, okay, how they define sukuk against bond. Okay, ini yang ni lah, Islamic kan. Okay, and then you tak boleh accrue. You are not allowed to accrue. Okay, maksudnya tak boleh carry forward. Okay, dalam case bond, you boleh carry forward. Okay, in this bond pula, dia ada fixed. Okay, sini kita panggil fixed interest. Okay, you dapat kupon lah, dia panggil kupon juga. Okay, okay, but let's say company not making money for that quarter. Not making money. So, profit rate tu boleh accrue, maknanya tunda ke hadapan. Okay, tunda ke hadapan, dan adalah kot dia charge interest lagi lah sikit. Okay, sebab itu dia jadi tak Islamic. Okay, but for the sukuk, you tak boleh kira burn lah for that period, burn lah. You kena tunggu next one. Okay, dia tak boleh, dia tak allow accrue. But somehow, bila saya tengok case Hyaptek tu, okay, Hyaptek yang saya kata ada buat listing kan, dia actually ada carry forward kalau tak salah saya. Sebab dia ada mention dalam dokumen dia that any profits yang tak dibayar akan di carry forward. So it's kind of like, saya jadi confused. Itu saya kata macam, apa yang betul ni sebenarnya? So at the end of the day, seperti saya kata lah, I don't have Airasia shares. So saya buat video ni pun sebab saya find it very interesting. Okay, ilmu baru. So you guys yang ada Airasia shares, you guys kena go and dig up more detail lah daripada apa yang saya ajar ni. Okay, so anyways, saya conclude based on all the information yang saya dah baca, saya dah cari ni, that walaupun dia akan denominate as LA, sepatutnya loan stock lah kan, but because dia dah kata it is an rcuid, it is a debt securities, so yang paling saya boleh ni, it is a sukuk. Okay, saya assume dia is a sukuk, bermaksud dia akan ada principal. Okay, nominal value dia 75 sen, you kena subscribe tu for every each rcuids.
So dia akan bayar you 8% ni. Okay, ada syarat dia kan, saya letak ni. Dia akan bayar you 8% profit rate. Okay, 8% profit rate for the ni. Yang ni untuk teknik jap. Alright, so basically nominal value is 75 cent and profit rate is 8% per annum. Okay, agak tinggi tau sebenarnya 8% per annum ni. Okay, so tadi saya kata mana datang 80 juta extra tu. Okay, so you assume it's a 1 billion punya ni. Okay, it's a 1 billion punya value, total value So if you take 8% from 1 billion, that is 80 billion. 80 million. Okay, so you have to actually pay out 80 million every single, and kalau tak silap saya baca dalam dokumen dia is paid quarterly. So setiap ni 80 million kena divide by 4 kali lah. So 20 million, 20 million, 20 million, 20 million setiap quarter extra. Okay, from the existing whatever interest expense yang dia tengah tanggung sekarang. Okay, it's quite ni lah. Ini yang dia nak try tarik orang untuk subscribe rights ni, the 8%. Okay, but at the end of the day, macam saya kata kat ujung-ujung saya nak discuss what is the impact. So is it worth or not? Okay, that one you guys kena evaluate sendirilah. Alright, so okay, so you guys clear okay, this right issue is basically a sukuk. Okay, basically a sukuk which is convertible. Maksudnya dia boleh convert menjadi saham Airasia balik. Okay, and kalau tak salah saya is a 7-year punya sukuk. Okay, the period is 7 years. Alright, 7 years. Okay, so don't worry, yang all this maklumat ni ada dalam dokumen proposal tu. Okay, so let's go a bit into the ni pula. Okay, kita masuk ke dalam Airasia punya financials. Okay, we go to the Airasia financials Alright. So we go to the first one, which is the income statement Okay, we go to the first one, income statement. Okay, saya tunjukkan ni adalah ni. I don't go really into the detail. Saya hanya highlight beberapa benda je. Okay, so the rest you guys analyse sendirilah. Okay, kalau you boleh tengok the business punya ni daripada 2020 bulan 6 last year lagi yang dia reported lah. Maknanya closing tu bulan, kalau 30 bulan 6 ni so you boleh tengok yang dia dah drop. Okay, revenue dah drop. Okay, when revenue drop, of course you know lah. Okay, there's so much that you can reduce in terms of the cost. Okay, memang banyak lah dia dah berjaya turunkan but at the same time it's a high maintenance business. Okay, so memang tak boleh lari memang tak boleh lari. It's a high maintenance business. So of course dia akan alami losses. Okay, from 2 billion but it's reducing lah. But still you bayangkan dalam one quarter alone. Okay, ni yang latest yang ada lah. Okay, sebab ni yang ended 31 bulan 3, yang ended 30 hari bulan 6 ni akan keluar dalam bulan 8. Okay, yang untuk bulan 6. Sekarang ni kan baru bulan 7. So bulan 8 akan keluar lah quarter result untuk Airasia punya ni lah, yang 30 hari bulan 6 punya 2021. Okay, so one quarter alone, okay, the company is already losing about 700 million. So you bayangkan even if you raise 1 billion, kalau things don't improve, you're gonna continue losing money, more money. Okay, so ini agak alarming lah. Untuk saya agak alarming lah. Okay, and you can see that dia dah buat penjimatan dekat the administration from 600 million tinggal 162 juta. So this is one of the cost cutting measures yang dia buat lah. Okay, you boleh tengok dalam dokumen nanti, ada dalam dokumen. Okay, and they are trying to pay as much less interest. Ni saya suspect is negotiation lah. Okay, saya rasa ada negotiation dengan creditors So diorang dah negotiate, so you pay less interest, but principal tu tak bayar. Okay, so lebih kurang macam moratorium lah juga, lebih kurang bunyi kan. Okay, it's almost similar lah. Okay, so I don't go draw much dalam income statement. Okay, balance sheet is the most important one sebab kalau you tengok
Okay, the purpose of they want to raise these rights ni adalah untuk raise cash. Okay, they need cash. Okay, so from the balance sheet alone, okay, you guys dah boleh tengok their cash is reducing daripada 996 juta dah turun ke 400 juta. Okay, so ini agak alarming okay. Walaupun saya notice jugalah, okay, ada kawan saya cakap dekat saya kan, account receivable dia naik. Okay, whereas the business is losing money. Okay, dia net profit tadi you tengok negatif kan. Okay, it's because dia ada buat beberapa measures. Okay, beberapa measures macam dia jual 7 of dia punya engines and dia lease balik. Maksudnya dia jual and sewa balik daripada pembeli tu. So instead of owning the asset, you menyewa. So from there you get some cash and mungkin dia belum receive lagi, so dia masuk dalam account receivable. There are a lot of things lah. You tengok cost cutting measures yang dia buat yang mostly on disposing the asset lah. Sebab you boleh tengok dekat sini even their property plant and equipment is actually reduced. Okay, their total assets also reduced from 24 billion tinggal 19 billion sahaja. Okay, and what is more alarming to me okay, regarding Asia situation sekarang adalah okay, one of the ratio yang penting dalam sesebuah analisis saham ialah current ratio tau. Okay, why? Because current ratio refers kepada benda semasa yang within the 12 months period. Okay, if you take the total current asset at the moment, okay, of course lah declining ni kan, you ambil total current asset, maksudnya aset-aset yang mudah cair dalam 12 bulan ni, you divide by the current liabilities. 2 billion against 8 billion, 1/4. Okay, the current liability, sorry, 80, masuk 9 dah. You are talking of 0.25. Okay, 1/4, 0.25 current ratio. Untuk setiap RM1 hutang kita kena bayar, kita hanya ada 25 sen. That's the translation. So that is why they need this cash. Okay, dia ada banyak lah plan dia. Kalau you baca dia punya documents, there are a lot of plans yang dia nak buat lah. Nak restructure, nak hedge the fuel, macam-macam. Okay, so this is really alarming bagi saya. Okay, and then saya notice satu lagi macam saya kata they've been paying the interest kan. Okay, kalau you tengok, okay, ni lease back saya dah google kan. Okay, this is the definition of a lease back. Nampak tak? Arrangement of a company that sells an asset and lease back from the purchaser. Maksudnya dia jual engine dia 7 biji and dia lease balik. Maknanya dia instead of owning, dia pinjam. Okay, so dia kena bayar lease lah. Okay, so to lease back. Okay, there's one item you guys patut realise kat sini. Ada satu dia panggil dekat liabilities the current portion of long-term debts / capital lease. Okay, item ni actually yang which is raising naik okay, 25 daripada 2.5 billion kepada 4.2 billion ni actually comes from the long-term debt here. Okay, nampak tak sini dia reducing, sebenarnya dia tambah dekat sini. Okay, dia slowly plus benda lain lah. Because kalau you pergi Google, apa yang maksud current portion of long-term debt ialah amount of unpaid principal. Okay, sebab tu you tengok dekat income statement tadi, they are paying less interest. Okay, I think dia ada buat negotiation with the banks that this is dia nak jaga cash flow dia kan. So these are the amount of interest that they can pay now. Okay, so yang the rest tu they will pay later. And of course they didn't pay the principal. Okay, so unpaid principal amount of the long-term debt has accrued, dah berkumpul into the company's normal operating cycle. Okay, bermaksud you kena carry forward within ke current liabilities. Okay, you kena pindahkan. Sebab tu you tengok dekat Airasia ni, okay, so basically you have to transfer here, dia dah dalam total current liabilities. So ini adalah satu benda yang agak ni jugalah, saya agak risau lah actually. Okay, and then of course jugalah, when you lose money, same goes to your retained earnings. Okay, this is the place where you can get your dividends apa semua. Okay, hasil terkumpul profit sejak dia run the company. Now is it already in a negative. Okay, and sini yang dia orang takut tu, as of March ni kan dia mention kan, as of March kan,
they are at a negative total equity. Okay, shareholders equity negative. So this is also not good. Okay. So next one, we go to the cash flow statement. Okay, apa yang saya nak highlight sini? Okay, cash flow from operation is negative as expected lah. Okay, because the business is not making money. So how can you make money from the operation? Okay, they have reduced. Dia orang dah kurangkan capex lah. Okay, this is one good thing lah. Capex dia dah berjaya turunkan jadi kecil. Okay, I don't know whether 100 ni jump ke ni. Next one bulan 6 kita akan tengok whether capex dia still rendah ke tak. Okay, but there is something alarming dekat sini yang saya agak risau is, one is yang saya kata tadi, dia tak bayar debt banyak dah sangat. Okay, ni sebab restructuring lah. And then ni yang dia kata dia raise a private issue. Okay, kalau you ingat, one of the ways untuk raise cash is to raise through private placement. Okay, so actually sebab saya dah buat ni lah, saya dah buat saya punya studies. Okay, so basically this 336 million is from the private placement, dua tranches yang dia buat within the last 12 months. Okay, so as you can see this is quite alarming lah. I mean like sebab tu dia kena buat this apa nama, they have to do this right issue. Tak nak. Okay, because apa tau, one thing you have to understand okay, kalau you tengok the redeemable convertible, bila sebut convertible maksudnya boleh tukar jadi Airasia shares. Satu, even the warrant is also convertible, so boleh tukar jadi ni lagi. Okay, so katakanlah kita letak max scenario say that they issue 1.37 billion rcuids lah. Okay, and they issue another 682 million warrants. Okay, so for one warrant becomes one shares and one ni. So you plus dua ni alone almost to 2 billion new shares. Okay, so siapa yang ingat cerita karipap saya tu yang saya kata pasal konsep earning per share? Okay, having more partners will cause dilution dalam earning. Bermaksud pembahagian profit tu makin kurang. So bila pembahagian kurang, also when you talk dividend, you nak bagi the same amount of berapa sen tu, you have to pay more. Okay, so this is not something that is benda yang saya look forward lah. Okay, sebab tu, tapi dilema lah juga kan, when your credit is not good, dah tak cantik, you nak pinjam bank pun susah juga. Okay, so it's kind of like satu dilema untuk Airasia actually is how is the best way to raise cash. Okay, benda ni bukan Airasia je yang buat. I mean like even dekat America, the what you call the Delta Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, semua pun raise cash macam ni. Okay, diorang even some to go really high dia punya profit rate yang dia janji Okay, so even the cruise line pun face benda yang sama. So everybody is stuck in debt right now. Okay, so sebab tu saya kata when saya punya ni lah, I mean like my feeling lah, when you say that it's a fast recovery tu, saya tak tahu macam mana nak fast recovery when there's so much debt that need to pay. Okay, alright, so saya harap you guys faham lah, okay, apa yang saya nak sampaikan hari ni okay, apa yang saya nak sampaikan hari ni, that this is not just a simple punya right issue. It's a right issue of, it's a bond. Okay, it's a bond, and you kena faham bahawa bond ni perlu di-redeem. Redeem tu satu, convert tu satu. So in other words, in the future, 7 years from now, okay, kalau you baca dia punya apa nama, proposal documents, okay, they plan to redeem starting from the 4th year and above. Okay, 4th year anniversary, dia akan start redeem 25%. Maksudnya dia akan start buying back the rcuids from you. Okay, kalau you tak convert. Okay, you can convert anytime sampai ke tempoh maturity. So kalau you tak convert, dia akan start redeem. Alright, so this is, we talking, you need cash for all this. So they are assuming that the business in the 4 years from now,
Okay, dia akan kembali pulih apa semua. So basically optimistic lah. Okay, I don't know whether that will happen or not. Okay, so but most cases macam saya kata lah, kalau bond ni when the company is in trouble, most is they go by default je lah. Dia akan default the payment lah. Maksudnya you akan burn lah. Cuma dalam case, okay, there is a bit of lain sikit lah yang ni. So dalam case liquidation, andai kata berlaku di liquidation lah, kita buat satu apa nama apa dia panggil, thesis lah, bukan thesis, what's the term, apa dah alamak, teori lah, teori kita andai je, andai kata it goes into liquidation. Based on apa yang saya baca ialah you need to convert your rcuids menjadi Airasia shares. Kemudian you boleh tuntut the remaining physical assets. Okay, lepas liquidation. Maksudnya lepas liquidator tu dah tolak-tolak semua. So kalau ada baki tu, then you boleh ada rights untuk claim against that property. Okay, itu yang saya baca lah. Okay, saya ada juga contact kawan saya yang bekerja sebagai financial planner. Dia cakap there is this one product where seandainya during the sampai maturity period where the company atau issuer lah kita panggil tak boleh nak redeem balik, dah tak boleh nak pulangkan balik principal tu, there will be an automatic conversion kepada shares. Tapi saya tanya dia balik jugalah, conversion tu comes at a free price ke, ataupun siapa nak bayar yang 75 sen exercise price tu? So that is another question. Okay. So insyaAllah yang next video saya nak go into the proposal. Saya tunjuk, memang saya dah download. Okay, so this one. Okay, so this one saya keep for the next video. So yang kawan saya kata tu, maybe dia convert kepada shares. Okay, cuma persoalan dia lah, bila dia convert tu, siapa nak bayar 75 cents? Okay, so if you ask me lah, tiga questions lah saya ada basically. Will that happen, yang convert tu? Nombor satu tu is regarding the unsecure tu. Apa yang di-define by unsecure kat situ? Unsecure dari segi default tu ke? Maksudnya they will go default? Ataupun is it unsecure in terms of the profit rate? Sebab dia patutnya disebut Islamic debt. So Islamic debt sepatutnya profit rate bukanlah perkara yang wajib, bergantung pada profit sharing. Kalau company tak make money, so they don't pay. Kalau company make money, they pay. Kalau lah during that quarter tu company tak boleh make money, dia tak ada accrue that profit bawa ke depan, tak ada. Untuk Islamic sepatutnya tak ada. So adakah dia maksud unsecure adalah di situ? So saya tak sure jawapan dia, that one. So you guys kena tanya dekat registrar Airasia lah nanti. Okay, tu dengan yang nombor 2 tu, what happens upon liquidation tu. Okay, but based on my understanding tu lah, bila dia kata you kena convert dulu, then you try to get the ni, bagi saya macam, why would you pay another 75 cents untuk exercise price, untuk convert? Okay, kalau company go into liquidation, sah-sah the assets left out should be very little lah, tak ada sangat kot. So in this case is, to me lah, macam nak kata saya nak kata macam mana this one. It doesn't look good actually sebenarnya. Okay, this is my own personal opinion again, tak ada kaitan dengan, maksudnya saya bukan bagi proposal ke, saya bagi cadangan ke, saya bagi apa. Ini hanya personal pandangan pribadi je. Okay, so saya tidak menggalakkan you beli ke, you jual ke, whatever you nak do, itu you punya own keputusan. But this doesn't look good lah actually, but they need to do it. Nak buat macam mana? Terpaksa. Okay, they are running out of cash. Okay, dia orang dah buat private placement, dia dah jual 7 engine, lease balik. They've been raising cash like crazy dah. Okay, so sekarang ni, ini yang pula cara yang dia orang jumpa untuk raise cash. Okay. So guys, nanti next video saya akan buat yang ni lah. Saya akan cover yang saya tunjuk sekarang ni. Okay, ni dia punya ni, saya dah highlighted. Okay, so I'll do this in the next video. So okay guys, macam biasa, sebelum you guys
tutup video ni, kalau boleh itulah saya minta tolong subscribe to the channel. Okay, hit that like button, dia akan membantu algoritma YouTube tu. Kalau boleh komen lagi bagus lah. Okay, and share lah pada your kawan-kawan ke apa semua kan, yang nak tahu pasal Airasia ni. And then saya ada juga Facebook page Ruki Saham Gakuen. Boleh hit that like button and follow. So kadang-kadang saya tak buat video, memang saya akan postkan some articles ke apalah dalam tu. Alright. So okay guys, till then, saya Mr. Ruki Saham, saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.